Diamond FM. Let's go. This is your radio, your station. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. From the news desk at Diamond 88.7 FM, Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Niger banks third highest in female genital mutilation worldwide. Supreme Court affirms Lawan as authentic candidate of Yobe North. On the foreign scene, latest on the earthquake in Turkey, European Union mobilizes rescue team. And in sport, Manchester United expressed shock over financial breach allegations. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am BABAFEMI ADESOYE. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and YouTube, Diamond FM, Ilorin. We'll bring you the details of the news right after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back, and now the news in detail. Two United Nations agencies have said Nigeria accounts for the third highest number of women and girls who have undergone female genital mutilation (FGM), with an estimated 19.9 million survivors. In a joint statement made available today to journalists, the agencies noted that the world will miss the target of ending FGM by 2030 without urgent action. The UN agencies, the United Nations Children Fund and the United Nations Population Fund, added that 4.3 million girls are at risk of female genital mutilation this year, and the number is projected to reach 4.6 million by 2030. The Supreme Court has affirmed Ahmed Lawan as the authentic candidate of Yobe North Senatorial District. In the lead judgment, Justice Sentus Nweze faulted the approach of Bashir Machina in commencing the suit at the Federal High Court's Damaturu Division by way of originating summons and without oral evidence to prove allegations of fraud. In the majority decision, the Apex Court also set aside
the decision of the Appeal Court, Gombe Division, which affirmed the decision of the trial court that declared Machina the senatorial candidate for Yobe North. The judge added that Machina ought to have commenced his suit by a writ of summons, going by the allegation of fraud leveled against the APC in transmitting Lawan's name to INEC. The People's Democratic Party (PDP) says it has uncovered a clandestine plot by APC leaders allegedly working for the presidential candidate of the All Progressives Congress (APC), Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, to swap 22.5 billion naira stashed old naira notes to new ones in Kano State. This is perceived as a desperate move to actualize APC vote buying plans in the 2023 general elections. In a statement by its spokesman, Honorable Debo Ologunagba, the PDP asserted that information available to the party revealed that this criminal act by the APC is being coordinated in the northwest region of the country by two APC state governors who ironically have been very vocal in lamentation over the prevailing cash scarcity. The PDP called on all Nigerians to firmly resist the APC's attempt to buy their conscience and subject them to another harrowing tenure of killings, violence, kidnapping, and economic hardship. As the problem of naira scarcity persists, Nigerians have narrated their problems and difficulties they faced in getting cash and doing online transfer. Residents of Ilorin who spoke with Diamond FM news reporter Abiodun Akinwumi frowned at the cashless policy and the scarcity of the naira notes, which they said have affected their businesses and livelihood negatively. Mr. Dr. Omotosho, who expressed his displeasure over the problem he faced while using online banking transfer. 30,000 to someone, and immediately my account, the money was removed from my account. Since last week, the person I sent the money to has yet to receive the money. He has not sent the money. I'm only struggling to arrange another money for the person. The trio of Alison Bola Oyebode, and Sikira Jamiu shared their experiences on the issue of naira scarcity and online cash transfer. The security officers at the Union Bank branch at Sawmill area, Ilorin, were hostile to Diamond FM news reporters, where they refused to allow the reporters to talk to people, a lawful right of the press and the people to speak. You don't even allow me to do anything here. So you understand? You don't need to make any report. Understand me very well. Owing to the PDP's appeal to the ruling of the tribunal that sacked its member Ademola Adeleke as governor of Osun State, the chief press secretary to the immediate past governor of the state, Boyega Oyetola, said APC has all evidence to win in the Court of Appeal. The CPS, Mr. Ismail Omikpido, revealed that in an exclusive interview with our correspondent, Mahmoud Lawal. The election on two main grounds. One, the issue of overvoting. Two, the fact that he was not eligible to run as at the time he ran for that election. But the tribunal said he had acquired additional qualification. Section 182 of the Constitution stated clearly that if you have ever submitted a forged document, it's a strong ground for disqualification. And so while they are appealing the case, we will meet them at the appeal court, and I believe that at that stage, this issue of forgery will still resurface. And so I believe very strongly that by the grace of God, we have a very strong ground to return to office after the judicial process by the grace of God. The CPS discarded the insinuation that the most talked about device of INEC, BVAS, looks vulnerable to manipulation, thereby advising INEC to do more to establish how effective the machine is at detecting errors
and other malpractices. Well, you see, the beavers did not actually recorded any error. It was the beavers that helped us to expose the rigging machine of the PDP. Without the beavers, there was no way we could have established overvoting, which the court agreed with us that we were able to prove. So the only thing I will employ NEC to do is to ensure that they monitor their staff closely to ensure that the beavers is deployed to do exactly what it was meant to do, not to be manipulated by anybody. Mr. Omikpidon, who said the people of Osun State deserve good governance, assured that the government, if sworn in, will continue with the good work it achieved in its first term. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. We'll go on a break now, and after then we'll bring you foreign stories and sports news. Please do stay tuned. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, the European Union has mobilized search and rescue teams for Turkey after the stricken country requested EU assistance. EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell and EU Crisis Management Commissioner Janez Lenarčič said 10 urban search and rescue teams from various member states will support first responders on the ground. The Union also affirmed its readiness to support those affected in Syria. The European Union added that its Copernicus satellite system has been activated to provide emergency mapping services. Diamond FM Sports News. Diving into the exciting world of sports, Manchester City Football Club has expressed shock over an allegation of financial breach leveled against the club by the Premier League on Monday. The Sky Blue Club, in a statement today, said the club welcomes an impartial review of the matter by an independent commission. The English top flight announced City have been referred to an independent commission by the Premier League over alleged breaches of its financial rules. The alleged breaches span a period from the 2009-2010 season to the 2017-2018 campaign. And with that, we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. Niger ranks third highest in female genital mutilation worldwide. Supreme Court affirms Lawan as authentic candidate of Yobe North. On the foreign scene, it was brought to you that latest on the earthquake in Turkey, European Union mobilizes rescue team. And in the world of sport, it was brought to you that Manchester City expressed shock over financial breach allegations. Did you know today is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, FGM? Now you know. Diamond FM says female genital mutilation leaves lifelong
wound in girls and women. We need to end it so that our girl child can live in dignity, free from violence, and realize their full potential. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mahmoud Lawal. I am BABAFEMI ADESOYE. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Enjoy the rest of your day. Diamond FM, your one-stop dial. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kú ọjọ́rọ̀, ìròyìn àgbáyé rèé láti kànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n tò sípò kẹta nínú àwọn tó ń dábẹ́ fọ́mọbìnrin jùlọ nílẹ̀ àgbáyé. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wá fìdí Láwà múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje sílé aṣòfin àgbà ẹkùn àríwá Yobe. Nílẹ̀ òkèrè, àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yúróòpù ni wọ́n ti kó ikọ̀ olùdóòlàjọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ rírí tó wáyé láìpẹ́ yìí ní Turkey. Lẹ́ka tèrè ìdárayá, ikọ̀ Manchester City fi ìbẹ̀rù hàn lórí ẹ̀sùn títàpá sófin ìnáwó. Ẹ ṣeun fún bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn tó jẹ́ tàgbáyé láti lè ṣe Diamond FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì lóníròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Diamond 88.7 FM tàbí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. Àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀pọ̀ ẹ báyìí náà. Àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe é wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. Àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mójú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí òṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣèrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn. Ti iléeṣẹ́ Diamond. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn àgbáyé ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn àjọ UN méjì kan ni wọ́n ti sọ pé ilẹ̀ Nàìjíríà lónìí ni wọ́n ti ní òǹkà eléyìí tó tún ga jùlọ nínú àǹdábẹ́ fáwọn ọmọbìnrin àtàwọn obìnrin ìyẹn FGM pẹ̀lú òǹkà 19 eléyìí tó ń làlùyọ. Àpilẹ̀kọ alájùmọ̀fọwọ́sí kan èyí tó tẹ àwọn akọ̀ròyìn lọ́wọ́ lónìí sọ pé àwọn àjọ ń wòye pé ilẹ̀ àgbáyé ni
kò ní lè ní àfojúsùn ìfòpinsí ètò FGM ọ̀hún ìyẹn àǹdábẹ́ fọmọbìnrin lọ́dún 2030 láláì tètè gbé àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tó yẹ lórí ọ̀rọ̀ náà. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa ti fìdí Ahmed Lawan múlẹ̀ bí ojúlówó olùdíje sílé asòfin àgbà ìyẹn fẹ́kùn ìdìbò àríwá Yobe nínú ìdájọ́ rẹ̀. Onídàájọ́ Santos Nweze ó bẹnu àtẹ́lu bí Basiru Machina sì sọ̀rọ̀ lórí ìpẹ̀jọ́ tó wà nílé ẹjọ́ gíga tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Damaturu láì ní ẹ̀rí kankan tó lè fi gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn ìyẹn lórí ẹ̀sùn ìwà jìbìtì. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa ọ̀hún ni wọ́n tọrọ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí wọ́n ṣègbè eléyìí tí wọ́n ló fi ń sọ pé Machina ní ojúlówó olùdíje dupò sílé asòfin àgbà ìyẹn fẹ́kùn àríwá Yobe. Ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́mbrada nílẹ̀ wa PDP ni wọ́n ti sọ pé àwọn ti sísọ lójú èròǹgbà àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC kan tí wọ́n ní wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú olùdíje sípò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti yí bílíọ̀nù 22.5 náírà padà sówó titun nípínlẹ̀ Kánò. Ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n rí bí ọ̀nà láti ra ìbò nínú ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún 2023. Àpilẹ̀kọ kan ìyẹn látọ̀dọ̀ agbẹnusọ wọn Honorable Débọ̀ Ológun Àgbà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ pé ìròyìn tó tẹ àwọn lọ́wọ́ sọ pé ìwà ọ̀daràn tẹgbẹ́ òṣèlú APC fẹ́ wọ̀ wọ́n ní ẹkùn ìlà oòrùn àríwá nílẹ̀ wa ni wọ́n fẹ́ ṣagbátẹrù rẹ̀ ìyẹn látọwọ́ àwọn gómìnà méjì kan. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọ́n wá kí sára ìlú láti tako èròǹgbà ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyẹn láti ra ìbò eléyìí tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n tún fi fà wọ́n sínú àwọn làásìgbò ìṣekúpani àti ìnira ètò ọrọ̀ ajé. Látàrí ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́mbrẹ́dà nílẹ̀ wa ìyẹn PDP ṣe pẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn fi yọ Adémọ́lá Adélékè gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Akọ̀wé ìròyìn sí gómìnà àná nípínlẹ̀ ọ̀hún ìyẹn Gbóyèga Oyètọ́lá sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló ní gbogbo ẹ̀rí láti fi jáwé olúborí nílé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí wọ́n gbẹ́jọ́ lọ. CPS ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidan òun ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa ìyẹn Mahmood Lawal. Ńṣe ni CPS ọ̀hún ló wá gba àjọ INEC nímọ̀ràn láti ṣiṣẹ́ sí i lórí èròǹgbà BVAS ìyẹn ẹ̀rọ tó ń ṣàyẹ̀wò olùdìbò láti lè mọ àwọn ọ̀nà tí iṣẹ́ rẹ̀ yóò tún fi já gèrè sí i àti láti lè ṣàdámọ̀ àwọn kùdìẹ̀kudiẹ ohun màgòmágó tó bá wù kó fẹ́ ṣe. Ọ̀gbẹ́ni Omipidan ló wá sọ pé àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni wọ́n nílò ìṣèjọba rẹ̀ àti pé tí wọ́n bá búra wọṣẹ́ fún ìṣèjọba náà ṣe ni yóò tẹ̀síwájú lórí àwọn iṣẹ́ rere tó ti ń ṣe bọ̀ látẹ̀yìnwá ní sáà ìkíní ìṣèjọba rẹ̀. Ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti kànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn ń tẹ̀síwájú. Gẹ́gẹ́ bí ìṣòro ọ̀wọ́n gógó owó náírà ṣe ń tẹ̀síwájú ṣe làwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn àdójúkọ wọn kí wọ́n torí owó ọ̀hún àti ká tó fowó ránṣẹ́ lára àwọn aráàlú tó bá lè ṣe wa Diamond FM sọ̀rọ̀ ìyẹn akọ̀ròyìn wa Kéwòmí Abíọ́dún ló jábọ̀ pé ṣe ni wọ́n kóró ojú sí ìlànà nínáwó láì fowó ba owó eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ń lò tí wọ́n sì ló ń kópo lára ba okòwò àti ìgbésí ayé àwọn èèyàn. Ọ̀mọ̀wé Ọmọ́tọ́sọ fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí lílo ojú òpó ìgbàlódé láti máa fi owó sọwọ́ ẹgbọ́gẹ́ bí ẹni táwọn wíbo ṣe wí. bí àwọn báńkì wa náà wọ́n ṣe wá dáadáa pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ presently. ok irú èmi sìn last week mo transfer 30,000 naira sí yàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n yọ owó yẹn kúrò lákàntì mi owó yẹn ò dẹ̀ dé ọ̀dọ̀ ẹni tí mo transfer ẹ̀ sí wọ́n dẹ̀ dá padà wọ́n dẹ̀ fún mi ní debit alert. Ńṣe ni wọ́n kóró ojú ọ̀rọ̀ ọ̀hún jáde gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ àmọ́ ṣá o àwọn mẹ́ta kan ìyẹn Alison Bọ́lá Oyèbọ̀dé àti Sikirat Jamiu ni wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gógó owó náà àti ìlànà ìfowósọwọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò
ní Union Bank tó wà ní Sọ́mẹ̀ ni wọn kò fàyè gba àwọn akọ̀ròyìn Diamond FM láti lè fàyè gba àwọn akọ̀ròyìn láti ṣiṣẹ́ wọn nípa bíbá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí òmìnira àwọn oníròyìn ẹ gbọ́ báwọn èèyàn ṣe wí. You don't make any record. Understand me very well. Ìròyìn ń tẹ̀síwájú láti ilẹ̀ òkèèrè. Àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ni wọ́n ti ṣàkójọ iṣẹ́ ìwádìí àti ikọ̀ olùdóńlà kan fún ilẹ̀ Turkey ìyẹn lẹ́yìn tí orílẹ̀-èdè náà ti pè fún ìrànlọ́wọ́ àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe. Olùṣàgbékalẹ̀ ètò ilẹ̀ òkèèrè fún àjọ EU ọ̀hún Joseph Borrell àti kọmíṣánná tó ń rí sáwọn làásìgbò àjọ EU Janes Lenarsic ló sọ pé ìgbìmọ̀ olùdóńlà ti ọ̀kan òjọ̀kan àwọn ìpínlẹ̀ tó fi mọ́ ìlú 10 ni yóò kọ́kọ́ dáhùn sọ̀rọ̀ àjọ ọ̀hún tí wọ́n sì fìdánilójú hàn pé àwọn sì tán òun láti ṣàtìlẹ́yìn fáwọn tọ́rọ̀ kàn ní Syria. Ìròyìn lẹ́ka ti eré ìdárayá. Ikọ̀ Manchester City ti fìpáyà wọn lórí ẹ̀sùn pé wọ́n tàpá sílànà ètò ìṣúná owó èyí tí wọ́n fi kàn wọ́n látọ̀dọ̀ àjọ Premier League ìyẹn lọ́jọ́ ajé. Ikọ̀ ọ̀hún sọ nínú àpilẹ̀kọ kan lónìí pé ikọ̀ náà faramọ́ àgbéyẹ̀wò àjọ kan eléyìí tó dá dúró fúnra wọn. Ikọ̀ tó ń léde fún ìrìnnà òfurufú ló ṣàlàyé àjọ tó rí sọ̀rọ̀ Premier League pé wọ́n fẹjọ́ ikọ̀ náà sùn àwọn àjọ tó dá dúró náà fún ẹ̀sùn tí tẹ̀pa sí ìlànà ìṣúná owó eléyìí tí wọ́n fi kàn wọ́n. Ká tó mẹ́nu dúró fún ìròyìn tó jẹ́ tàgbáyé fún tìrọ̀lẹ́ òní àwọn àkókò rèé tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i láti ìkànnì Diamond 88.7 FM nílọrin. Ilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n tò sípò kẹta nínú àwọn tó ń dábẹ́ fọ́mọbìnrin jùlọ lágbàáyé. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wá fìdí láwà múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje sílé àgbà ilé asòfin àgbà fẹ́kùn àríwá Yobe. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ni wọ́n kó ikọ̀ olùdóòlà jọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì tó wáyé láìpẹ́ yìí ní Turkey. Lẹ́ka tèrè ìdárayá ikọ̀ Manchester City fi ìbẹ̀rù wọn hàn lórí ẹ̀sùn títàpá sófin ìnáwó. Kí n tó wá máa lọ ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé òní ni àyájọ́ ọjọ́ àìfàyègbà àǹdábẹ́ fọ́mọbìnrin ìyẹn FGM lágbàáyé. Ọ̀rọ̀ iyebíye ti Diamond FM fún ti àṣálẹ́ òní rèé o. Dídáfẹ́ fọ́mọbìnrin ló ń dá egbò àdá àsán títí láì sí wọn lára. Ọmọbìnrin tí a sì nílò láti fòpin sí kí àwọn obìnrin wa ká lè máa gbé láì léwu àti láti mọ pàtàkì ìgbé ayé tí wọ́n wà. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mahmood Lawal ni olóòtú ròyìn náà. Ọ̀lànrẹ̀wájú Ògúnníyì ló ròyìn. Ẹ ṣeun fún bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò tó gbámúṣé ìròyìn tí ó fi gbàkànbọ̀kan nínú láti ilẹ̀ yìí tó fi dókè òkun Diamond 88.7 FM ọba òkè ló dirí ẹwà fákùkọ. Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí èyí ni láti kéde ìrántí ọdún kẹwàá ìpapòdà bàbá wa olóògbé Peter Ọláìtàn Ọlájídé ẹni tó fi ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí sílẹ̀ lọ lọ́jọ́ kẹfà oṣù kejì ọdún 2013. Bàbá wa wọ́n onínúure ẹ ò sí pẹ̀lú wa mọ́ lónìí àmọ́ iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe sílẹ̀ kò parun láàṣẹ lè gbàgbé yín.
ayẹyẹ ìrántí ọdún kẹwàá ń wáyé lọ́jọ́ kẹfà oṣù keje ọdún tá a wà yìí. Bàbá wa ẹ túbọ̀ máa sùn lọ láyà olùgbàlà títí di ọjọ́ àjíǹde tí ìpínyà kò ní í sí mọ́. Àwọn ọmọ olóògbé ló ń kéde. lọ́dún tá a wà yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ní Ìlọrin plano níléeṣẹ́ tí pọ́ǹpì concept gbé